हाँ, yes. So question 8, second one, class interval and frequency. And what we have to do here is we have to draw or construct cumulative frequency distribution table. Okay, cumulative distribution frequency distribution for us is only less than time. So we will do it on the board. So whiteboard वर करूया चला. All right. 8th मधलं second one. Draw table. How many columns do you need? Three columns. फक्त हे करायचं ना आपल्याला frequency distribution करायचं. 3 columns. So this is class interval. This is frequency. And this is cumulative frequency. Make 3 columns. Class interval. Here we have frequency. And here we have cumulative frequency. What type of frequency is this? Cumulative कुठली type है? Less than time. Less than time. Okay. चला पहिल्यांदा आपण क्लास इंटरवल लिहून टाकूया. 1 to 10. 11 to 20. 21 to 30. 31 to 40. 41 to 50. Zalo, that's all. All right. What type of class intervals are they? Continuous or discontinuous? Discontinuous. Now my question is, do you really have to convert into continuous? The answer is no. Why? Frequency same rati. If you convert continuous into discontinuous, discontinuous into continuous, the frequency remains unaffected. So you don't have to convert it. Unnecessarily convert करायची गरज नाही आहे आपल्याला. ठीक आहे? So anyways, so don't convert it. Just write the frequencies 12, 18, अजून काय आहे? 23, 15 आणि 10. Okay, so first row मध्ये काय येईल इथे? 12च. नेक्स्ट काय येईल? 12 plus 18, 30. मग नंतर काय येईल? 12 plus 18 plus 23 म्हणजेच 30 plus 23, 53. Then 12 plus 18 plus 23 plus 15. Very good. 68. And finally 78. So हे सगळं लिहायला लागतं. 12 plus 18 plus 23 plus 15 plus 10. 78. This is the total. आणि हे जर तुम्ही इथे टोटल केलं तर हे पण सेम आहे. मला माहिती आहे हे डायरेक्ट पण करू शकतो. मी काल तुम्हाला दाखवलं तसं 30 plus 23 is 53 वगैरे. शक्यतो करू नका. आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये तसं नाही दाखवलं ना त्यांनी, म्हणून बाकी काही नाही. पण ऍक्च्युली बाकीच्या टेक्स्टबुक मध्ये केलंय त्यांनी, आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये नाहीये. ठीक आहे. सो दिस इज क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल. व्हेरी व्हेरी सिंपल. Okay. Question 9. So in question 9, cumulative frequency table is given, class intervals are given. We have to convert so that we get a frequency column. बरोबर? आधी table करूया आपण as usual, but here the sequence will change. Here we have class intervals, then we have cumulative frequency, and then we will have frequency. Class interval, cumulative frequency, and
frequency. So what are the class intervals? हाँ 9th मतलब first है हाँ 10 to 19 then 20 to 20. हाँ हाँ 30 to 39 40 to 49 आणि बस चारच आहे. ओके व्हॉट इज क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी 8 19 23 आणि 30. Okay, so initially obviously 8 will be same as 8. So how did you get 19? By adding something to 8 you got 19. So how will you get the number here? By doing the reverse. What is reverse of addition? Subtraction. So here you have to subtract 8 from 19. So 19 minus 8 will be 11. Understand? Okay, so you got 23 from what? Sorry? Adding something to 19 or adding something to 11? नक्की व्हेरी गुड तेच 19 मध्ये आले. व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. सो इथे काय करायचं तुम्हाला हे मायनस करायचं. व्हेरी नाईस. 23 मायनस 19 विच इज 4. आता काही जण काय करतात सेमच गोष्ट व्हॉट दे डू इज बेसिकली 23 मायनस 8 प्लस 11 सेम थिंग. समजतं मी काय म्हणतोय? सेम थिंग. So how much is it? Is 4, but you don't have to do that. And finally, how much is this? 30 minus 23, 7. That's so. असं करायचं तुम्हाला उलटं करायचं. So this is how you can get frequency from cumulative frequency table. Sorry, total 30 आहे. Yes, total. हा एकदा क्रॉस चेक करायला हे सगळं टोटल एकदा करून बघा. Obviously, this total should be 30. करेक्ट. ओके ठीक आहे. शॅल वी प्रोसीड? बरं मग सेकंड 9th सेकंड तुम्ही कराल का? करा बघू 9th सेकंड. then 30 minus 18 12. 46 minus 30 16. 73 minus 46 27. आणि 90 minus 73 70. एकदा चेक करा हे टोटल बरोबर येते का? 12 plus 16 is 28 plus 27 is 55. 55 plus नाही तर चुकलं का? हाँ 55 plus 17 is 72. 72 plus original 18 is 90. Correct? Yes, 90 is the total. It is correct. Okay. Question number 10. Construct a frequency table from the following data. Ata, what do you mean by less than 10 here? What do you mean by that? हा मार्क्स तर कधी निगेटिव्ह नसणार, त्यामुळे -10 असं काही नसणार आहे. राईट. सो इट ऑब्विसली 0 मार्क्स असू शकतात. सो 0 to 10. देन लेस दॅन 20 म्हणजे तुम्ही 10 to 20 पण घेऊ शकता. काही प्रॉब्लेम नाही आहे. नाही अरे 0 to 20 हॅज डिफरंट मिनिंग. 0 to 10 झालं की मग 10च्या पुढे घ्यायचं ना. सो दिस विल बी बेसिकली इथे तुम्ही केलं. इथे काय करायचं, इथे तुम्हाला कॉलम करायचं मध्ये कसला क्लास इंटरवलचा. सो आय डोंट हॅव स्पेस हिअर, सो आय विल डू हिअर at the end class interval. So what will be class interval? 0 to 10. Then 0 म्हणजे किती येणार मग? 10 to 20. Then 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and finally 50 to 60. झालं. That's all. पण here what is this? Is this frequency or is this a cumulative frequency? Yes, this is cumulative frequency. This is not frequency. So you have to do the frequency also. So let me slide this just a minute. आधी बघून घ्या मग लिहायला लागा वाटलं तर काही प्रॉब्लेम नाहीये. समजलं ना काय चाललंय ते?
See, this is not frequency, this is cumulative frequency. What does that mean? That there are total 70 students. Obviously they have all got less than 60 marks, and there are 6 students who have got less than 10. There are 15 students who have got less than 20. त्यातले 15 पैकी 6 मुलांना 0 to 10 मार्क्स आहेत, आणि 11 to 20 किती जणांना आहेत? 15 minus 6 जे 9 जणांना. आर यू गेटिंग दिस? सो व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ 10 to 20? 15 minus 6. मगाशी जे केलं ते. सो इथे तुम्ही फ्रिक्वेन्सीचं एक कॉलम करायला पाहिजे. लिहा म्हणता इथे फ्रिक्वेन्सी. तुम्ही सगळं टेबल कन्स्ट्रक्ट करायला लागेल ना तुम्हाला. सो व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी? ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी विल बी सेम 6. सेम. What will be the frequency of 10 to 20? 15 minus 6, 9. What will be the frequency of 20 to 30? 30 minus 15. काही नाही, हे सबट्रॅक्ट करत राहायचं 1 1 1 1 असं 1 by 1. किती? 15. नंतर ह्याची किती आहे? 39 minus 30, 9. ह्याची किती आहे? 53 minus 39, 14. आणि लास्ट किती आहे? 70 minus 53, 70. आणि आता इथे टोटल करून बघा 70 येतं का नाही? 6 plus 9 is 15, 15 plus 15 30, plus 9 39, plus 40 39 plus 14 is 53, 53 plus 17 is 70. yes. समजलंय का? त्यामुळं असं वाटतं आपल्याला की हे नंबर ऑफ स्टुडंट्स म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आहे. फ्रिक्वेन्सी कधी असेल? जेव्हा इथे क्लास असतील तेव्हा. पण हे क्लास नाहीच आहेत. समजतंय का? दीज आर नॉट क्लासेस. क्लास काढायचंय तुम्हाला आणि मग तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी काढायचं. रिव्हर्स प्रोसेस. एक पॉइंट कम. See, this is less than 10. So marks are less than 10. That means it is 0 to 10. So next class can be 10 to 20 continuous. You can take 11 to 20, but it's not necessary. Why I am telling you? Because if it is less than 10, then if the marks are 10, then they will be obviously included in 10 to 20, not 0 to 10. त्यामुळे तुम्ही कंटिन्यूअस घेतलं तरी चालेल, डिसकंटिन्युअस क्लासेस घेतले तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम येत नाही. ठीक आहे. पण शक्यतो कंटिन्यूअस घ्या, कारण हे लेस दॅन म्हणलेलं आहे. लेस दॅन असं मी म्हटलं असतं लेस दॅन ऑर इक्वल टू, देन यू कॅन टेक यू शुड टेक डिसकंटिन्युअस क्लासेस. समजतंय ना? ठीक आहे. ऑल राईट. सो कॅन यू डू 11th वन? सिमिलर, व्हेरी व्हेरी सिमिलर. करा बघू 11th. अच्छा, झालं का ते? What is CI now? Below 4, below 7. म्हणजे 4 is not included. आणि ages are never negative, right? So 0 to 4, then what? 4 to 7, then 7 to 10, 10 to 13, and 13 to 16. Again, we can take continuous classes, not a problem. Here we will construct frequency, because what is given here is not frequency, rather it is cumulative frequency. ठीक है? So 85 minus 0. yeah, so it is 0. So 0 to 4 म्हणजे पहिले 4 वर्षामध्ये कोणच नाही, म्हणजे 0 लोक आहेत. मग 4 to 7 मध्ये किती लोक आहेत? ऑब्विसली 85 minus 0 म्हणजे 85 आहे. नंतर 140 minus 85 म्हणजे किती लोक आहेत? 55. करेक्ट. मग नंतर किती आहे? 243 minus 140, 103. मग किती मुलं आहेत? किती लोक आहेत? स्टुडंट्स आहेत. 300 minus 243 is 57. So now if you do the total of the frequency, obviously you should get 300. Okay, so this is how you should construct the frequency distribution table. State the number of students in the age group. बघा, हे बघा, त्यांनी पण 10 to 13 घेतलंय, not 11 to 13. So continuous classes are allowed. Okay, 10 to 13 मध्ये किती मुलं आहेत? 103. State the age group which has the least number of students. 0 to 4. Age group 0 to 4. Correct? हा, below 4 लिहिलं तरी चालेल ना. Below 4 चालेल, 0 to 4 चालेल. Both are correct.
12 आपल्याला फक्त फिलिंग करायचं आहे. इफ यू नीड टू डू सम रफ कॅल्क्युलेशन्स यू कॅन डू at the side of the table. ऍक्च्युली क्वेश्चन 13 इज व्हेरी इंटरेस्टिंग, तो आपण करूया नंतर. 12th तुम्ही calculations kara and then we can fill up the table in the textbook itself. Class interval 25 to 34, frequency, cumulative frequency 15, same. Cumulative frequency is 28 for the next class. What will be the frequency? 28 minus 15, 13. Very good. Frequency for the class is 21. What is cumulative frequency? Yes, so it will be 15 plus 13 plus 21, or you can say 28 plus 21, that is 49. Then frequency is 16 for the class. What will be the CL? Very good. 15 plus 13 plus 21 plus 16, 65. Then 73 is here. And what will be the frequency? 73 minus 65. Very good. 8. 73 minus 65, 8. And finally, the frequency for the last class is 12. What will be the cumulative frequency? Yes, 73 plus 12, 85. Or you can do all the addition. Or naहीतर तुम्हाला सगळं ऍडिशन करायला लागेल पहिल्यापासून. 15 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 12. तसंही ऍडिशन दाखवा तुम्ही, मार्क जाऊ नये म्हणून. पण शेवटी हेच करायचं ना तुम्हाला. थोडीच ऍडिशन, मनातल्या मनात थोडीच ऍडिशन करायची तुम्हाला, राईट? दाखवताना असं दाखवा. ऑल राईट, एनिवेज. So let's do question 13 now. The value of pi. See, pi is an irrational number. We have studied at the beginning of the 9th standard. The values which we consider as 22 by 7 or 3.14 are not the exact values. They are approximate values. Okay, these are rational numbers. But whereas the value of pi is not a rational, it's not a rational value, right? So the decimal digits are non-repeating and non-terminating. ते थांबत पण नाहीत आणि ते रिपीट पण होत नाही. So they have given the value of pi up to 50 decimal places. Just 50. The question is now, make a frequency distribution table of the digits from 0 to 9 after the decimal place. मग तुम्हाला काय करायचंय? तुम्हाला टॅली मार्क्स करायचे. मग टेबल कसं करणार तुम्ही? इथे लिहिणार तुम्ही डिजिट्स, इथे लिहिणार तुम्ही टॅली मार्क्स. ओके, आयडियली यू शुड सेपरेट द डेसिमल डिजिट्स अँड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. दिस इज द आयडियल सिनारिओ. समजतंय का? पण ठीक आहे, आयडियल सिनारिओ विल बी दॅट. ओके, टॅली मार्क्स and then finally you will have frequency. And remember, you cannot count 3. You have to count the digits in decimal places only. Okay, सगळे 0 to 9 सगळेच आहेत. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, I'll go to the whiteboard. इथे ते मावत नाहीये, मी व्हाईट बोर्डला करतो. तुम्ही मला डिजिट्स 1 by 1 सांगा आणि मग आपण हे कम्प्लीट करूया. ओके, एकच मिनिट. digit, tally marks, then frequency. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But tally marks 0 किती वेळा appear होतोय? I think only 2 times. 2. 1 किती वेळा appear होतोय? Yes, 5 times. 1 appears 5 times. That's correct. Then 2, how many times? 2, 3, 4.
5 times. 5 times. 3 how many times? हा 3 पहिला मोजला नाही ना तुम्ही? ओके, एक मिनिट. 1 2 3 4 5 6 7 8 times. 3 appears 8 times. Okay, how many times 4 appears? 1 2 3. Yes, 4 times. How many times 5 appears? 5 times. 1 2 3. 1 2 3 4 and 5. Yes, 5 times. Again 5 times. How many times 6 appears? 3. Yeah, 4 times. How many times 7 appears? 4 hai? 1 2 3. Yeah, 4 times. 8 5 5 8 5 times. Okay, 1 2 3 4 5. Yes, 5 times. 9 8 times. 9 1 2 3 10 1 4 5 6 7 8. 10 नसतो, डिजिट आहे. 10 कसं येईल ना? 0 to 9 डिजिट कसं आहे? So what is the total? ही total 50 यायला पाहिजे. This is how you do the frequency distribution table. See, it's not difficult, but if you miss a single digit, then everything goes wrong. Which are the most and least occurring digits? Yes, most occurring digit. Sorry. Yes, most occurring digit is 3 and 9. 3 and 9. How many times? 8 times. Bracket मध्ये लिहू शकता तुम्ही. How many times? 8 times. आणि least occurring digit. Yes. 2 times only. 2 times only. Got it? बरोबर आहे? Okay, so what do you mean by graphical representation is that instead of doing or representing the data in tabular format, we use a graph paper to represent the data either in in the form of bar graph, joint bar graph, pie chart, etc., etc. But we have seen such type of graphs in or representations in previous standards. But in this standard, in 9th standard, we are going to study about a special type of graph called as histogram. So the histogram looks exactly like the bar graph, but there is a major difference here. Can you tell me the difference? Yes. मध्ये गॅप नाहीये. they are connected. They are one after another. So if histogram bars are connected, can you tell me one requirement for this? It would be easy to differentiate. Any requirement? Continuous classes. Requirement, yes. Okay. So
number one thing for drawing histogram is to check whether the given classes are continuous or discontinuous. If they are discontinuous, like maybe we will encounter it next time, then you need to make the classes continuous, which we saw yesterday, finding the adjustment factor, etc. जर तुम्ही ते कंटिन्युअस नाही केलं तर तुम्हाला हिस्टोग्राम ड्रॉ करता येत नाही. सो दिस इज द ओनली कंडिशन फॉर द हिस्टोग्राम. सो हिस्टोग्राम कसा काढायचा आपण इथं या एक्झाम्पल मध्ये बघूया. सो कन्वर्ट द डेटा इनटू एक्सक्लुझिव्ह फॉर्म. एक्सक्लुझिव्ह म्हणजेच continuous classes, right? If it is inclusive, if it is not, then use it directly. Take suitable scales on both the axes. You can have different scales on both the axes. It's not necessary that you should have same scales. जसं आपण ग्राफिंगच्या वेळेला केलं होतं, लाईन ग्राफ काढायला आपण सेम स्केल वापरायचो, पण आता काही तशी गरज नाहीये. नीड नॉट बी सेम. Construct rectangles. हे जे बार्स आहेत त्याला आपण रेक्टँगल्स म्हणतो, with class intervals as the basis. So you know the basically ही लेंथ आहे, राईट? ही लेंथ आहे आणि ही काय आहे? ब्रेडथ आहे किंवा विड्थ आहे. सो द विड्थ इज नथिंग बट क्लास साइज, which is nothing but the class size, class width or the base, and the length will be nothing but what? Frequency. That's all. So this is how you draw the histogram. That's all. एक फक्त इथं स्केल लिहायची. If you don't write the scale, then marks will be deducted again. And one more thing, write the headings also. Class interval आणि frequency. हे heading पण लिहायची गरज आहे. Okay. Next question is also similar again. Whatever may be the class intervals, doesn't matter. You know, as far as they are continuous classes, we don't have to bother at all. Same thing. Okay. One more thing to note here is these classes here, it starts with 0. So we had the first rectangle which is, you know, exactly next to the y-axis. But here the first class starts with 40. Have you heard about a term called kink mark? Yes. हा दिसतोय तुम्हाला? हा नीट नाही काढलेला त्यांनी. What is a kink mark basically? See, if you start doing from 0, what will happen? 0 to 10, 0 to 8, then 8 to 16, नंतर अजून कुठला? 16 to 24. It will be a waste. So the shortcut, yes. So basically to avoid wastage of space here, okay, in the graph paper, what we do is we compress the scale on x-axis. हे असं नाही काढायचं. हे इट लुक्स लाईक अ रेजिस्टन्स. तसं नाही काढायचं. कसं काढणार तुम्ही? असं एकच काढायचं. एवढे नाही काढायचे. हे चुकलंय त्यांचं रिप्रेझेंटेशन. दिस इज कॉल्ड ऍज किंक मार्क. काय म्हणतात त्याला? किंक मार्क. सो इथे जर 0 आला तर इथे काय येतं? डायरेक्टली तुम्ही 40 घेऊ शकता. नाहीतर काय घ्यायला लागलं असतं तुम्हाला? 8, 16 असं घ्यायला लागलं असतं. सो दॅट्स द ओनली चेंज हिअर. अदरवाइज नथिंग चेंजेस. ओके. आता क्वेश्चन 5 बघा. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम हिअर? इन क्वेश्चन 5 what should be done? Adjustment factor. Yeah, because the classes which are given here are not continuous, they are discontinuous classes. So you cannot draw the histogram immediately. So what you have to do is you have to find the adjustment factor. So what is the adjustment factor? Adjustment factor 11 minus 10 upon 2, right? That is 0.5. So what do? You subtract the adjustment factor from all the lower class limits. So what are the true class limits now? 0.5, 10.5, 20.5, 30.5, and you add the adjustment factor to the upper class limits. So 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5.
रिमेंबर द फ्रिक्वेन्सी गिवन रिमेन्स अनचेंज्ड. फ्रिक्वेन्सी मध्ये काहीही फरक पडत नाही, लक्षात घ्या. नाहीतर असं असं आपल्याला वाटेल की अरे फ्रिक्वेन्सी चेंज नाही होत, फ्रिक्वेन्सी चेंज. अँड वन मोर थिंग, द क्वेश्चन अरायझेस, अरे सर हे तर 0.5 आलं, तर मी ते 0.5 कसं मार्क करू तिकडे? काही प्रॉब्लेम नाहीये. हा स्केलला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. सी व्हॉट इज द क्लास विड्थ हिअर, कॅन यू टेल मी व्हॉट इज द क्लास विड्थ? हा 10.5 upper limit minus lower limit when they are continuous, which is 10. So you don't even have to bother about scale. What you have to do is just make a kink mark. Doesn't matter की मग तो इथे कशाने स्टार्ट होतोय, ऍब्सोल्युटली काही फरक पडत नाही. तो 40 नी स्टार्ट होत असेल किंवा 1000 नी स्टार्ट होत असेल, नाहीतर 0.2 नी स्टार्ट होतो किंवा 0.5 नी होतो, डझंट मॅटर. जस्ट मेक अ किंक मार्क. आणि तो किंक मार्क किती करायचा? 1 सेंटीमीटर तुमचं असतं ना, तेवढंच करायचं, खूप मोठा नाही करायचा. अँड दॅट्स ऑल. रेस्ट इज ऍज युजल. जमेल नक्की? समजलंय? ऑल राईट. सो लेट्स सी व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन. What do you mean by a polygon? First of all, what is your concept of polygon? What is a polygon? Very good. Yes. Poly means many, right? आणि गॉन्स म्हणजे ऍक्च्युली साइड्स म्हणूया आपण, साइड्स बेसिक. सो अ पॉलिगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड महत्वाचा आहे, कीवर्ड आहे. बाउंडेड by 3 or more straight lines, straight line segments. Why 3? Because 3 म्हणजे ट्रायंगल ना, which is the smallest polygon. हा करेक्ट. 3 पेक्षा कमी पॉसिबलच होत नाही, म्हणून करेक्ट आहे. व्हेरी नाईस. सो इन फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन, बेसिकली यू कॅन ड्रॉ फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन आफ्टर ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम, or you can also draw frequency polygon without drawing the histogram. तुम्ही डायरेक्टली पण ड्रॉ करू शकता हिस्टोग्राम न ड्रॉ करता, किंवा तुम्ही हिस्टोग्राम ड्रॉ करून पण फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन ड्रॉ करू शकता. तर हे कसं आहे ते तुम्ही बघा. तर लेट्स से आपण एक हाच क्वेश्चन बघूया, 6th क्वेश्चन. सो द फ्रिक्वेन्सी histogram, drawing of histogram is done, for example. So you have drawn the histogram. Again you have to use the kink mark. You have to pay special attention here. Basically, what is the class width here? Can you tell me? Class width किती आहे? 5. So for drawing a frequency polygon, you have to take one class before the first given class and one class after the given class. Can you tell me what is the class before the first given class? 20 to 25. And there is no data for it. So what will be the frequency? 0. समजते मी काय म्हणतोय ते? And what is the last class? 50 to 55. And there is no data for it. There is no data. कोणच नाहीये त्याच्यामध्ये. So what is the frequency? 0. Why you have to do it? Because the polygon is a closed figure. जर तुम्ही हे केलं नाही तर तुमचा फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन कसा येतो माहिती आहे? एवढाच येतो, इथपर्यंतच येतो, विच इज रॉंग. कळते का? टेक्निकली इट इज रॉंग. मग काय करायचं? हॅव टू जॉईन दिस एक्स ऍक्सिस. बरं एनिवेज, आता समजा तुम्ही हिस्टोग्राम काढला, येईल सगळ्यांना हिस्टोग्राम काढता. बरं आता एक लक्षात घ्या, यू हॅव टू ऍड 1 क्लास बिफोर अँड 1 क्लास आफ्टर. रिमेंबर दॅट, ते पण विसरू नका तुम्ही. मग इथे काय होईल बघा, 20 to 25 मध्ये त्याचा मिड पॉइंट किती आहे? 22.5. सो मिड पॉइंट, प्रत्येक क्लासचा क्लास मार्क म्हणजे मिड पॉइंट, तो मार्क करायचा आहे तुम्ही प्रत्येक क्लासला, त्या फ्रिक्वेन्सीला. सो व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट 20 to 25? 0, म्हणून इथे आला पॉइंट. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ 25 to 30? 40, म्हणून इथे आला मिड पॉइंट. मिड पॉइंट ऑफ एव्हरी क्लास शुड बी मार्क्ड लाईक दिस. सगळ्या क्लासेसचे मिड पॉइंट मार्क करायचे, दॅट्स ऑल. अँड देन यू हॅव टू जॉईन इट विथ स्ट्रेट लाईन, विथ अ स्केल अँड पेन्सिल. समजलं का? इथं स्केल अँड पेन्सिल, नॉट विथ हँड.
आणि एक्स ऍक्सिस हे पण आला का हा पॉलिगॉन वाटतोय का? येस. किती साइड्स आहे त्याला? डझंट मॅटर, जेवढे असतील तेवढे असतील, पण येस इट इज अ क्लोज फिगर. बरेच मुलं काय करतात, हे लास्टचा आणि पहिला क्लास विसरतात आणि मग त्यांची डायग्राम एवढीशीच येते, विच इज टेक्निकली इनकरेक्ट. मे बी काही टीचर्सना ते चालू शकतं, बट टेक्निकली इट इज नॉट अ करेक्ट. हो, मेन्शन करायचं. आणि हे तुम्हाला एक कॅल्क्युलेशन दाखवावं लागेल. वी हॅव टू फाइंड अ क्लास मार्क ऑर मिड व्हॅल्यू विच इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ऍव्हरेज ऑफ द टू लिमिट्स. एकदा कॅल्क्युलेशन करून दाखवायचं. वन्स यू डू दॅट then you don't have to calculate again. ठीक आहे. So I think we will do a histogram and frequency polygon. I will explain a few more in the next lecture. कारण हे आता end होईल. So